Dear students, നമ്മൾ റിയൽ സീക്വൻസസിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഫ് സി ഈസ് എനി പോസിറ്റീവ് നമ്പർ, പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ, then the sequence nth root of c, അതായത് the sequence c, root c, cube root of c, fourth root of c, and so on. As n tends to infinity, so this sequence will converge to the number 1 എന്നാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ നിങ്ങൾ എടുത്താലും അതിൻ്റെ റൂട്ട്, പിന്നെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്തു, ക്യൂബ് റൂട്ട് എടുത്തു, ഫോർത്ത് റൂട്ട് എടുത്തു, അങ്ങനെ 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 പോകും തോറും ഈ നമുക്ക് വി ഫീൽ ലൈക്ക് അത് ചെറുതായി വരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരും. പക്ഷേ അത് സീറോയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗട്ട് തോന്നാം അല്ലേ. ബട്ട് വി വിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ കൺവേഴ്സ് ടു 1. ഓക്കെ, സോ ഇത് എല്ലാ പോസിറ്റീവ് സിക്ക് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. സോ നമ്മളിതിനെ എളുപ്പമുള്ള കേസസ് ലൈക്ക് സി ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് കേസസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. സോ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് കേസ് സി ഈക്വൽ ടു 1 ആവുന്ന കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ സി റേസ് ടു 1/n എന്നുള്ള സീക്വൻസ് ബിക്കംസ് 1 റേസ് ടു 1/n, which is sequence 1, 1, 1, etc. This is a constant sequence 1. So evidently it converges to the number 1 itself, because if you consider any epsilon neighborhood of 1, you can see that m is equal to 1. The positive integer m can be taken as 1 such that so that every from the mth term onwards, അതായത് എല്ലാ ടേമും ഈ 1ൻ്റെ എപ്സിലോൺ നൈബർഹുഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എമ്മും will satisfy the condition that modulus of c raised to 1/n minus 1 is less than epsilon for all n greater than or equal to m. So clearly this is convergent. So in this case c raised to 1/n converges to 1. Now we consider the case when c is greater than 1. So if c is greater than 1, c raised to 1/n is also greater than 1. So that we can write c raised to 1/n is equal to a number greater than 1 means you can write 1 plus some positive number, 1 plus hn where hn is positive. അതായത് സീനെ സി പോസിറ്റീവ് സി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സീനെ 1 പ്ലസ് ഒരു നമ്പർ എന്ന് എഴുതാണ്. സിയും 1 തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ h1 എന്ന് വിളിക്കാൻ പോണേ. സോ സീനെ നമ്മൾ 1 പ്ലസ് h1 എഴുതാണ്. അതുപോലെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സി എടുത്താലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സീനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതാണ്? സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സീനെ നമ്മൾ 1 പ്ലസ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതാണ്. ആ നമ്പറിനെ h2 എന്ന് വിളിച്ചു. സോ h2 ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സി. സോ സി എന്ന് പറയുന്നത് സി റേസ് ടു, അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സീനെ നമ്മൾ 1 പ്ലസ് h2 എന്ന് എഴുതി. അതുപോലെ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് സീനെ നമ്മൾ 1 പ്ലസ് സം അതർ നമ്പർ സേ h3 എന്ന് എഴുതി. അങ്ങനെ nth റൂട്ട് ഓഫ് സീനെ 1 പ്ലസ് hn എന്ന് എഴുതാണ്, വേർ hn is a positive number. Then clearly c is the, if you take the nth power, c is 1 plus hn the whole raised to n. Then by Bernoulli's inequality, this is greater than or equal to 1 plus nhn by Bernoulli's inequality. So now if we consider a positive epsilon, for positive epsilon, if you consider modulus of this nth term of the sequence minus the limit 1, you will get modulus c raised to 1/n minus sn minus l is equal to, you can make this less than epsilon. How? Modulus of c raised to 1/n minus 1 is hn here, because c raised to 1/n is taken as 1 plus hn. So since hn is positive, you can omit the modulus sign. This is hn itself. Now you can see that this hn can be written like it is less, you know that c is greater than or equal to 1 plus nhn. So you can write
nhn is less than or equal to c minus 1. So I can write hn is less than or equal to c minus 1 divided by n. So here you can write hn is less than or equal to c minus 1 divided by n, and this can be made less than epsilon whenever n is greater than c minus 1 divided by epsilon. Okay, clearly since c is a number greater than 1, c minus 1 is positive and epsilon is taken as a positive real number, so this is a positive real number. So choose a positive integer m such that m is greater than that number c minus 1 by epsilon. Then you can see that this nth term of the sequences lies inside the epsilon neighborhood of 1 from the mth term onwards. That means the sequence c raised to 1 by n converges to 1. So in this case we have proved limit of c raised to 1 by n is 1 if c is greater than 1. Now we consider the remaining case when c is less than 1 but greater than 0. So case 3 is c is between 0 and 1. So since c is less than 1, 1 by c will be greater than 1. C is less than 1, so nth root of c is also less than 1. So 1 divided by nth root of c can be written as greater than 1. So that is equal to 1 plus a positive number, say 1 plus some dn, where dn is a positive number. Then if you consider c raised to 1 by n, you can write this is equal to 1 plus 1 divided by 1 plus dn. So if you can take the nth power, you will get c. It is the nth power of 1 by 1 plus d raised dn. By Bernoulli's inequality, this is the denominator is greater than or equal to 1 plus n dn. So this quotient is less than or equal to 1 by 1 plus n dn by Bernoulli's inequality. Now, if you consider a positive epsilon, modulus of Sn minus L, here modulus of c raised to 1 by n minus 1 is, here it is c raised to 1 by n is taken as 1 by 1 plus dn. Since c raised to 1 by n is negative, c raised to 1 by n is less than 1, c raised to 1 by n minus 1 in the modulus എന്ന് പറയുന്നത് actually ഇതിൽ വലിയ number 1 ആണ്. So 1 minus c raised to 1 by n ആണ്. C raised to 1 by n is 1 by 1 plus dn ആണ്. Okay, so when you write this, you will get simplifying, you will get dn by 1 plus dn. Now this is less than dn. Okay, since 1 plus dn is clearly greater than 1, since dn is a positive number, so 1 plus dn is greater than dn, sorry, 1 plus dn is greater than 1, so that 1 divided by 1 plus dn is less than 1. So if you multiply that inequality by a positive number dn, you will get dn by 1 plus dn is less than dn. Okay, now you can write this is less than, from the above inequality you can write c is less than or equal to 1 by 1 plus n dn, and this quotient is clearly less than 1 by n dn. New denominator ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ number വലുതായി. So you will get c is less than 1 by n dn, or n dn is less than 1 by c, or dn is less than 1 by n c എന്ന് എഴുതാം for every n. So applying this inequality here, you will get dn less than 1 by nc, and this is less than epsilon whenever n is greater than 1 by epsilon into c. Since epsilon and c are both positive, you can write this is positive. So choose a positive real number m such that m is greater than 1 by epsilon into c. Then you can write modulus of c raised to 1 by n minus 1 is less than epsilon for all n greater than equal to n.
That is, in this case also, c raised to 1 by n converges to 1. So, in all the three cases, case 1, 2 and 3, you can see that the sequence c raised to 1 by n, nth root of a positive real number, as n tends to infinity, it will converge to the number 1. So this is true for every positive c. Okay. Hope it is clear for you. മൂന്ന് കേസിലും നമുക്ക് ഈ ലിമിറ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി.